அனைவருக்கும் வணக்கம். இது இசைஞானி இளையராஜா வாட் ஸ்பெஷல் சீரீஸ் எபிசோட் நம்பர் 47. அதில் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். உங்கள் எல்லாருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இன் அட்வான்ஸ். இன்னைக்கு ஒரு அருமையான எபிசோடோட ஒரு குதூகலத்தோட உங்களை இணையறதுல எனக்கு அவ்வளோ மகிழ்ச்சி. ஏன்னா என்னுடைய பொண்ணு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், கீர்த்தனா ஸ்ரீராம், ஒரு டீனேஜ் கேர்ள், இங்கே யூஎஸில் வளர்ந்தவ. 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இசைஞானி இளையராஜா கம்போஸ் பண்ண ஒரு பாடலை அவள் ஒரு கவர் பண்ணும்போது, சாக்ஸஃபோன், அவள் பியானோ வாசிப்பா, சாக்ஸஃபோன், ட்ரம்பெட் பாடுவா, எல்லாம் பண்ணுவாள். அவள் அதை கவர் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அந்த பாடலில் இருக்கக்கூடிய டைனாமிக்ஸ் அண்ட் சில விஷயத்தை பற்றி அவள் எக்ஸைட்டடாக என்கிட்ட ஷேர் பண்ணும்போது, 40 வருஷம் முன்னாடி கம்போஸ் பண்ண இசைஞானி இளையராஜா பாடல், ஒரு டீனேஜ் கேர்ள் யூஎஸில் வளர்ந்தவ, அதை அனலைஸ் பண்ணி சொல்லும்போது அவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட் எனக்கு. டக்குன்னு ஒரு ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி அவள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வெஸ்டர்ன் தியரியில் எப்படி ராஜா சார் யோசித்து கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு, எப்படி கீ சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காருங்கிறத பியூட்டிஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கா. அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம கலந்து ஆராய போகிறோம். இதை நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்கலன்னா, அவள் ரிலீஸ் பண்ண கவர் பேச கூடாது அடுத்த வாரிசுங்கிற படத்துலேருந்து ரஜினி சாரோட பர்த்டேக்காக ஸ்பெஷலாக அவர் கவர் க்ரியேட் பண்ணான். இதில் எப்படின்னா, பாடல் பல்லவி ஒரு ஸ்ருதி, சரணம் வேற ஒரு ஸ்ருதி. இதுதான் இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக எபிசோட் நம்பர் 31 2 பார்ட்டாக எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து பார்த்தோம். நேற்று இந்த நேரம் டிக் 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 படத்தில் ஒரு ஃபீமேல் சாங் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். ராஜா கையை வச்சா சாங்லேயும் அதே மாதிரி பார்த்தோம், மேல் சோலோவில். எப்படி அதை பண்ணியிருக்காருங்கிறத நம்ம ஸ்ருதி மாற்றிட்டு அழகாக எப்படி திரும்ப சரணத்துலேருந்து பல்லவிக்கு எப்படி கொண்டு வராங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன். அதே விஷயத்த வெஸ்டர்ன் கிளாசிக்கல் தியரியில் அவ்வளவு இன்டெப்த்தாக க்ளீனாக அந்த கார்ட் ப்ராக்ரெஷனில் எப்படி இசைஞானி இளையராஜா சார் யோசிச்சிருக்காரு, அந்த பாக் மியூசிக் பிரின்சிபல்லாம் எப்படி அப்ளை ஆகிருக்குங்கிறத அவள் ஷேர் பண்ணுறதை கேட்குறதுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம். அதை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறதுல இன்னொரு பெருமிதம். இதுதான் இசைஞானி இளையராஜா ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டி. அவரை பற்றி படிக்கிறதுக்கு ஜெனரேஷன்ஸ் விட்டு ஜெனரேஷன்ஸ் வருவாங்கிறது இதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள். அவரோட எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்போமா இப்போ? The song is in C minor. Pallavi is in C minor. So Pēsa Kooda thu, all of that is in C minor. But the charanam goes to E flat major, which is the relative major. So it shares the same key signature, but it's a modulation to the major key. So you'll get a little bit more of a cheery feeling in the charanam. The sa is landing in E flat. So in between, he cannot just jump, in quotes, cannot really jump just directly from C minor to E flat major. In between, he has to modulate, use his chord progressions to kind of seamlessly go from C minor to E flat major. Because they're relative keys, they share a lot of same chords. So there is somewhere along in here that he pivots from C minor to E flat major. So if you actually notated it out in Roman numerals and everything, you can find a specific pivot where he pivots a chord, and then it's from there onwards it's E flat major. So the reason I had a little bit of difficulty picking between which to put where is because this section with the la 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 la, that part, and the pa ba pa ba pa from two different interludes, okay? And in each interlude he's modulating from C minor to E flat major. So for me, it's difficult for me to, I'm kind of going backwards in the progression and then going again Madri. So from C minor, then he goes from C minor to E flat major, to C minor to E flat major, because I'm taking from two separate interludes. But to me, it felt a little seamless. So here the la 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 la, it's all G major. G major is the dominant of C minor. So you know that you're in C minor there. You're not yet reached E flat major. La 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 is B flat major, which is the dominant of E flat major. So there he has pivoted from C minor to E flat major using the B flat chord, B flat 7, which he comes. Your home is now E flat major. But then here I've jumped back to C minor. Da 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 da, C minor again. Because of the way I played it. Da 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 da. He goes B major, B flat major, pa ba pa ba pa, B flat major, da 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 da. That's your sa again, E flat major. So in each interlude he's using it. They call it an episode in Bach music.
He's pivoting from one key to a new key seamlessly, where it just comes as part of the chord progression. You don't just go suddenly from one key and all of a sudden he's just trying to introduce you to a new key. Whenever he's brought you into the charanam, you feel like you're landing in sa. You don't feel like you're landing in ga. You feel like you're landing in sa, which means he's modulated from that key. But then by the end of the charanam, he modulates back to C minor. So he'll start from that's E flat major. You're still feeling a little bit thing there because it's G minor. He's not using G major, so he's not just pivoted fully to C minor again. Still kind of E flat major. There is going from F minor, which is a predominant of C minor, then G major, which is the dominant of C minor. You feel like you're back in sa. You don't feel like you're in a weird key. He's pivoted back from E flat major to C minor. Every time he does that from the charanam, he goes into the charanam into E flat major, comes back to C minor, then Pallavi is in C minor. Can you play that section? Okay. So this is all C minor in the very beginning. Major. So now he's going to pivot B flat major. E flat major. Now I've gone back. This is the second interlude, another interlude. C minor, B major, B flat major, C minor. Now I go from B flat major to E flat major. E flat major. Now you feel like you're sa. To get there. C minor, B flat major, E flat, now E flat. This is E flat 7. Generally won't use 7s on one chord, so he's slowly pivoting now again. Now he'll go to F minor and G major. F minor. Dominant now. Sa. இப்போ நீங்கள் இது வரைக்கும் அந்த பேசக்கூடாது பாட்டை பார்க்கல அப்படின்னா அதோட லிங்க்கை நான் ஷேர் பண்ணுறேன், டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் போடுறேன். அதை போய் பாருங்கள். உங்களுக்கு என்னுடைய பொண்ணுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா அவள் டெடிகேட் பண்ணக்கூடிய சாக்ஸ் சரடேன்னு ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் சாக்ஸில் வாசிச்சோ இல்லை பாடியோ ஒரு க்ரியேட்டிவ் கவர் ஒவ்வொரு தடவையும் டெடிகேட் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுறாவ. அவருடைய சேனல் வந்து கீர்த்தனா ஸ்ரீராம். ஃபேஸ்புக் பேஜும் இருக்குது, யூடியூப் சேனலும் போய் பாருங்கள். அதில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அவளை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். மேலும் மேலும் இந்த மியூசிக்கை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுல எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம். இன்றைக்கி எபிசோட் ரொம்ப அனுபவித்து ரசிச்சிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். எனக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம்னா 40 வருஷம் கழித்து ஒரு டீனேஜ் கிட் இவ்வளோ அலசுகிறாங்கன்னா இன்னும் ஜென்ரேஷன் கழித்து எவ்வளோ பெரிய பதிப்பகங்கள்லாம் புக்ஸ் பதிவிடலாம், யூனிவர்சிட்டியில் கரிக்குலமாக வரலாம். ராஜா சாருடைய காம்போசிஷன்ஸ் இதில் அவ்வளோ அருமையான விஷயங்கள் பதிஞ்சிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்ததில் எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம். இந்த சந்தோஷத்தோடு உங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொண்டு அடுத்த எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஸ்ரீராம். ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் டு திஸ் சேனல் அண்ட் முடிஞ்ச வரைக்கும் அடுத்தவங்கள்ட்ட பகிர்ந்துங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். விஷ் யூ ஆல் அ வெரி வெரி ஹாப்பி நியூ இயர்
and have a wonderful and prosperous year ahead. Thank you.